Yes, YouTube is on. Welcome, 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 ladies and gentlemen. Welcome to the Voice of God show. Yes, Larry Zuka. Thank you, Larry, for permit us to play this music all the time in our platform. Take it away, Larry. Yes. This song of you, this song of you, this song of you. Welcome to the Voice of God show, ladies and gentlemen. When I wake up in the morning and I look out through my window, I see the sun, I see the trees, and the bright blue star, and the birds chattering away. As I lay back with my eyes closed, I take a deep breath and I sing with you. The sweetest thing I've come to know is the singing after you. What a melody I've come to know, singing after you. What a melody I've come to know, singing after you. What a melody I've come to know. Guide me. Take me. Da, 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 da. Willie Moore, take me. Willie Moore. When I wake up in the morning, and I look out through my window, I see the sun, I see the trees, and the bright blue star, and the birds chattering away. As I live, With my eyes closed, I take take a deep breath as I sing with you. The thing I come to know, the singing I thank you. What a melody I came to know, singing of you. What a melody I came to know, singing of you. What a melody I came to know, singing of you. What a melody I came to know, singing of you. What a melody I came to know. Yes, yes. Ladies and gentlemen, welcome to the Voice of God show. Yes, before we will go to the show, I think Ajejengbai is coming. Ajejengbai will join us, very soon.
Havana, the greater king, will also join us, very, very, very soon. Yes, before we go to our show, last Sunday, it was a Father's Day, and then I wasn't here, I wasn't around, but yes, I just wanna wish all the father, good one, every father will say happy Father's Day, but the good one included my late dad and my late husband. This is your Father's Day gift. This rose, yeah. And happy, happy, happy Father's Day. I just wanna, share this with you, all the good father. Happy, happy, happy Father's Day. Especially, D West, D West, D West. Thank you so much. Yeah, happy, happy, happy Father's Day to the fathers, all around the globe. Happy, 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 happy Father's Day. Yes. Um, Now, what do I get for myself? I get something special, for myself, from the garden. Um, and then I get this one, this rose for myself. We got a lot of rose, but this one, it's just, just joy. That's what this rose is called. Just joy. I just, send you worldwide, everyone around the world, all the viewer, this is my rose from my garden. I said the other day I have, more than five. Yes, I got a 6 roses, three in my garden, and I just go and cut this one. Very, very, it smells very good, and it's called, just joy. Yes. Okay. And this is for all of us. This is for our viewer. The other one is for Father's Day. Happy, happy, happy Father's Day. Yes. Today's, we are going to do the show. What do we bring for you today? Today topic. Let me go shift it to, okay, here, yes. And then I'll talk to you about all these images that you see behind me. It's all owned by me. Those are my flowers from my garden. Those one it's ponies. That one it's ponies. And this one it's azalea. This one is azalea. It's from my garden. And this one is lilies. They're from my garden. And this one it's called fireworks rose. It's from my garden. All these images today, it's what I pick from my garden, and then I put a picture. I made a picture out of this. Okay. Okay, welcome to the Voice of God show, ladies and gentlemen. Okay, I'm greeting you. We greet, I salute you. I salute all soul worldwide. And I salute, all the masters, all the wonderful Eggmaster, all the masters in the whole universe, especially, Eggmaster Harold Clem. I salute you. Thank you, thank you, thank you. My Mahanta, the living Eggmaster, Sri Dog Kuni, we salute you. Thank you. And we salute, all the gigantic master. We salute, all, Avatar Master, and Miagba Keunla, we salute you. And we salute all the master that people don't even know their name. And we salute all the women, who are, wife of master. Because without the master, without those women, I call them, female master. Like Katadaki, like Lady Simha, Okay, we salute you worldwide. Today's topic is, thy will be done. Yes. Why I bring today's topic, why I bring thy will be done today, there's a story behind it. I craft, many quotes. I craft, Jalaluddin Muhammad, Rumi quotes. I craft Shamus Tabri's quotes, yeah. I did something, even though from Rodney, Rodney Jones' books, and then I was in the garden, walking in my garden, and then it said, the voice was telling me, no, thy will be done. Do the topic, thy will be done. I say, okay, and I shift everything
I say, okay, I pick thy will be done. Yes. Okay, this is today's topic, thy will be done. The quote. The quote is, well, it's from who? It's from Isla Chevalier. It's from myself. What I'm saying, I say, do your part first and yield or shift to thy will be done. Okay. What Isla is saying to all of us today, to myself, to all of us today, I'm saying, do your part first and yield or shift to thy will be done. Yes, there is a reason for that. Yeah, you have to do your part first. It's not only, just say thy will be done, thy will be done. No, do your part first. And then, you surrender to thy will be done. Okay, now that, Ajejengbai is a little bit behind because I spoke with him a while ago. And then I'm gonna go, translate this quote to French as well. Okay, messieurs et madame, soyez les bienvenus sur la voix de Dieu. Yeah, nous sommes encore ici, nous sommes là. Ok, qui est la voix de Dieu? Tu es la voix de Dieu, vous êtes la voix de Dieu, je suis la voix de Dieu. Nous sommes tous les voix de Dieu. Oui, Ajejengbai va nous rejoindre un peu plus tard. Et maintenant, il salue, je vais saluer, les gens que Ajejengbai salue tout le monde. Il salue les bébés qui viennent de naître, bonne arrivée sur terre. Et il salue les vieillards, il salue les malades, à l'hôpital. Et aussi, il faut vous dire que ça aussi, ça va passer, ce ne serait pas éternel. Il y aura la santé. Et on salue aussi les âmes, qui partent, les âmes qui partent de l'autre côté et aussi chez le Père Céleste. Oui, quel est le thème d'aujourd'hui, le thème du jour? Que la volonté soit faite. Oui, le thème du jour est que la volonté soit faite. Ok, la citation. Qu'est-ce que je dis? Qui a amené cette citation? Ça vient de moi-même, Isla Chevalier. Qu'est-ce que je dis? La citation d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Je dis, ok, fais d'abord ta part, puis cède et abandonne-toi à que la volonté soit faite. Ok, la citation, j'ai dit quoi? Je dis, fais d'abord ta part, puis cède et abandonne-toi à que ta volonté soit faite. Oui, ça vient de qui? Ça vient de moi-même, Isla Chevalier. Okay, Avatar Emawole Ekabo. Now we are going to Yoruba session. Emawole, Havana, the greatest king is right here. Emawole. Ainsi, mon fellow, we are going to Yoruba session. Gbogbo èèyàn ní tilé toko ẹ káàbọ̀. Mi túmọ̀ kókó ọ̀rọ̀ tí ò ní àti ohun tí ẹnìkan sọ sílẹ̀ náà sí gbogbo èdè tá a máa ń sọ. Ìsìn Havana, àwọn wa ṣàlàṣàwò fún wa bọ́n ṣe máa ń fọ sí wẹ́wẹ́. Bọ́n ṣe máa ń fún wa sí wẹ́wẹ́, wọ́n wá sọ fún wa. Mo ń fi ẹnu gbogbo wa fi kí gbogbo àwọn èèyàn pátápátá, gbogbo ẹ̀mí tẹ̀ ń wò wá ní tilé toko. Ẹ̀mí ni yín, ẹ̀mí ni wá, ẹ̀mí lèmi, ẹ̀mí nìwọ. Náà la fi máa ń kí ẹ̀mí níbí báyìí. À ń kí gbogbo àwọn ẹ̀mí ńláńlá, gbogbo àwọn ẹ̀mí jàǹkànjàǹkàn. A kí yín, a kí gbogbo àwọn ẹ̀mí olólùkọ́ Havana tá ń jẹ́ kéwú ńlá ẹ̀mí àgbà kí yín. A sì tún kí gbogbo àwọn ẹ̀mí four cardinal angel tá máa ń kí àwọn Wukayahil, Makotayahil, Kaukayahil, Kashfayahil, à ń fẹnu Havana. Fi kí gbogbo ẹ̀mí pátápátá. Ẹ káàbọ̀ sérí ètò Ohùn Ọlọ́run. Ta lóhùn Ọlọ́run? Ìwọ lóhùn Ọlọ́run, ẹ̀yin lóhùn Ọlọ́run, èmi lóhùn Ọlọ́run, gbogbo wa pátápátá ni Ohùn Ọlọ́run. Kókó ọ̀rọ̀ tí ò ní kí la mú wá, a sọ ń pé kí ìfẹ́ rẹ ṣẹ. Ìfẹ́ ta la ń sọ pé kó ṣẹ, kí ìfẹ́ rẹ kó ṣẹ. Ìfẹ́ Elédùmarè, ìfẹ́ Ọlọ́run, ìfẹ́ gigantic power, ìfẹ́ gigantic energy. Orúkọ kíkọ tẹ bá máa ń pe ẹ̀rí Ọlọ́run yìí báyìí, kí ìfẹ́ rẹ̀ kó ṣẹ. Ẹ̀rí ohun tí ẹnìkan sọ sílẹ̀, ta ló sọ sílẹ̀? Ẹnìkan ò sọ sílẹ̀, èmi ni mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Èmi Isla Chevalier, èmi náà mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kí ni mo sọ? Mo sọ pé kọ́kọ́ ṣe ipa tirẹ̀. Ó kọ́kọ́ ṣe ipa tirẹ̀ náà. Kí o sì juwọ́ sílẹ̀ fún kí ìfẹ́ rẹ̀ ṣẹ. Ẹ̀rí ó ṣe ipa tiwọ náà. Ó wá fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀
fún Ọlọ́run nísìn ní pé kí ìfẹ́ tirẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ ohun tí a gbé wá fún yín nìyí. Okay, kíní Àjẹjẹngbáyé ti wá, Àjẹjẹngbáyé ó ti wà láàrin wa. Okay, Àjẹjẹngbáyé is right here. Havana is right here. Okay, the whole team, you know, we are right here. Okay, now that we translate in English, French, Yoruba, now we are going to the Gun session. Okay, mechele mi o so wa. Mikudo olewenu mikudo todonu. Okay, menweyin mausingbe, jeweyin mausingbe, mileweyin mausingbe, yeweyin mausingbe, mebi sese pakpakpata weyin mausingbe. Mi to ndo mi. Mi do ndo mi adusia mi o. Mi do ndo mi to fide pepede mi te ogbigbo wiwe gbigbo dagbe. Gbigbo wiwe le po mi do ndo mi fide pepede mi te mi do ndo o azizono de to doto hwe do ehedesu minamo àlàáfíà no mi ka do ndo bebe le de ava Àjẹjẹngbáyé no do ndo bebe le mi ka so do ndo meho miton le mo so do ndo gbelo bi sese bo mi so do ndo me to yi me ko wazonfo alo me pato ndewe weye bio ma o si hwegbe mi do ndo melebi ete mi he wana mi hwegbe ton o hwegbe ton we yin do jlotowe we ninyi wiwa jlotowe we ninyi wiwa etetu emi do mu amu mausi jlo mi no jlotowe we yin ninyi wiwa mausi jlo we ninyi wiwa. Okay, hode mere do egbe menu e ka do holoda yi menu e do holoda yi mere pepe ma do holoda yi nyede su papa em to hwe he do tin Isla Chevalier nye su papa em to hwe he do eten ka do ndomlom wazontowe jenukon bowa liledo jlotowe we ninyi wiwa ndo an wazon jeton jenukon endin an wa liledo ojrotowe ninyi wiwa ni akobayi towe bokobayi azon jeton we anyu edo nlo a obayi de aganbayi amo an bayi maximum towe bowa jodo na jiwe yewe din an wa mode jiwe yewe na zi agbanlo zi agbanlo butebu hewe. Don't go there, Mijando do Flanier. Okay, now that we translate, you know, the topic and the quote, okay, to every language possible that we are speaking this platform. Okay, now we are coming back to life. Okay, atitu gbogbo kókó ọ̀rọ̀ tí ó ní àti un tẹ́nìkan sọ sílẹ̀ àti sọ sédè Yorùbá. Okay, messieurs et madame, you know, on a déjà, you know, traduit toutes les langues qu'on parle, le thème et la citation. Maintenant, on va aller à la question. Ok, ici, alors si eri eto abalati amamberi ọ̀rọ̀. Ok. Ọ̀gbẹ́ni wa alàgbà wa Havana Greater King wọ́n wà níkànnì ẹ mọ wọlé Havana kí lẹ̀yin rí sọ sí ètò tòní tá mú wá fún yín kí lẹ rí sọ sí Havana bá ti fún wa ní tiwọn á wá lọ sí ọ̀dọ̀ Àjẹjẹngbáyé. Okay. Mímọ́ ni f'Olúwa mímọ́. Mímọ́ ni f'Olúwa mímọ́. Mímọ́ ni f'Ọlọ́run mímọ́. Mímọ́ ni f'Olúwa mímọ́. Mímọ́ ni fẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́. Mímọ́ ni f'Olúwa mímọ́. Mímọ́ ni fẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́. Agbóṣùbà fún yín o mímọ́. Mímọ́ ni fún orúkọ Yáìlò mímọ́. Mímọ́ ni fún àpáta Yáìlò mímọ́. Mímọ́ ni fún ọkọ̀ Yáìlò mímọ́. Mímọ́ ni fún Káṣífà Yáìlò mímọ́. Mímọ́ ni fẹ̀mí Ọlọ́run. Havana is greeting the spirits. Havana salue les esprits. Havana ndodo o gbigbo wiwe le. Amen.
Akí Ọlọ́run. Àmín. Ọba tí ó ní kápá lórí gbogbo nǹkan pátápátá. Bákan náà, ó ní mo kí àwọn ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run, the 4 cardinal angels tó di orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé mú. Ẹ̀mí mímọ́ orúkọ Yahel, mímọ́ mímọ́ ni fún yín. Ẹ̀mí mímọ́ Marakata Yahel, mímọ́ mímọ́ ni fún yín. Ẹ̀mí mímọ́ Kọ́ńkọ́ Yahel, mímọ́ mímọ́ ni fún yín. Ẹ̀mí mímọ́ Yakashfa Yahel, mímọ́ mímọ́ ni fún ẹ̀yin. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run, a kí yín, a yìn yín, a gẹ̀yìn. Lẹ́yìn tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe tóbi tó náà, ẹ máa yìn wá, ẹ yìn wá, kò yí gbà padà, ẹ yìn wá, kò yí gbà padà. Ẹ̀rí, a kí yín. Bákan náà ni mo kí olúwa mi Róòlù Akọ́wà rẹ̀ mi àgbà ṣé o máa rò Fapaládé Sàláhù Adá Ogunjà Allahu lillahi lahu Allahu Jalla Jalaluhu Adamallahu Ayatahu. Bákan náà ni mo kí ọ̀gá mi Pòfẹ́sọ̀ Kíúnlá Afisọ̀fíúnlá Adamallahu Ayatahu, kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí a rí wọn pẹ́. Àmín. Kí wọ́n pẹ́ fún wa. Kí tètè dé kó má pè wọ́n, kí wọ́n má kánjú wọlé, kí wọ́n má sálọ fún wa. Àṣẹ. Mo kí olóòtú ètò Madam Islamia, ìyá Mọ̀fí, ìyá Range, ìyá Tatatayu. Mo kí ẹ kú ìtukọ̀ ètò náà, The Voice of God Show. Kò ní dàrú. Ohun tí agbàlérò náà tá a fi gbé kalẹ̀, á túbọ̀ ju bá a ṣe gbàlérò lọ. Àmín. Ibi gíga gíga òun náà ni láṣẹ Ọlọ́run. Mo kí yín Mr. Ismail, ẹ ṣeun. ẹ kú ìdásí ètò náà, ẹ kú ṣe ọmọ ènìyàn ní àǹfààní pẹ̀lú ohun tẹ́ ní. Báwo ni gbogbo túnṣe àbí? Yes, túnṣe. Báwo ni gbogbo ṣáàdì ọ̀dọ́ yín? Yeah. Looks up, yeah. It's good. Báwo ni ìdẹ̀ra, báwo ni cultural center? Yeah, it's good. Gallery. Kò ní bàjẹ́. Ó bàjẹ́ tí. Owó oògùn ẹ̀ sí àbáyé gan, ó sọ́jú. Àwọn eléyìí, àwọn àdá làwọn eléyìí o. Ó bàjẹ́ tí, oògùn ẹ̀ sí àdúpẹ́. Ètò akí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa nílé lóko lẹ́yìn odi níṣẹ̀ṣẹ̀ kùlú àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábà àtẹ̀gàn àti ibikíbi eléyìí tẹ́ ti ń gbọ́ wa lákòókò tí ó bá bá yín ní ààyè tí yín tàbí tẹ́ tó máa padà wò wá, gbogbo yín náà ni a kí lórí ìkànnì God of Voice Show. Èmi àti ẹ òun náà la lè gbé lárugẹ. So ìwọ tó rò pé o ní nǹkan kan ó ní tọ́lọ́ ń fún ẹ, ìwọ ló mọ̀, àti pé ìwọ ló pọ́nra rẹ lé o. Tó o bá ti pọ́nra ẹ lé, àwọn èèyàn náà ní bá pọ́nra rẹ lé. Ẹ rí i pé ohun tí mo fi wọlé òun náà ni àtẹ́wọ́ tẹ̀ ń wò yìí, kìí ṣe àwọn kan ni wọ́n ní o, àwọn kan kọ́ ló ní o. Àtẹ́wọ́ ti wà láti ìpìlẹ̀. Bó o ṣe wá ń pàtẹ́wọ́ yẹn, àlàáfíà sì máa dé fún ọ. Wọn ò jẹ́ kó o mọ̀ pé ìwòsàn ni pàtẹ́wọ́. Kìí ṣe ẹ̀sìn kankan ló ní, ẹ̀sìn kankan kọ́ ló gbé wá. Torí gbogbo òkà márààrún rẹ tó ní, a ti sọ fún wa ní ètò tó kọjá lọ. Ìwòsàn ni o, Ọlọ́run ti fún ẹ. Ọlọ́run ò dá ìsàn kankan o, gbàgbé tí wọ́n ń sọ fún ọ yẹn o. Ọlọ́run kọ́ ló dá ìsàn.
àwọn èèyàn ló dá àìsàn sínú ayé àwọn èèyàn ni àmọ́ ibẹ̀ yẹn kọ́ mo ń lọ báyìí orí àkọlé ètò tòní òun náà ni wípé fẹ́ràn ara rẹ kí o àmójútó ara rẹ kó o ṣe ìwọ̀nba eléyìí tó lè ṣe gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Ọlọ́run rẹ ohun tí ìyẹn lè mú wá fún wa náà ni pé èyí táwa ń pè ní ìgbìyànjú nínú ayé òun kọ́ o gbàgbé gbogbo yẹn o ìyẹn kọ́ ni tí wọ́n ń sọ bíbá yìí o mo ti gbìyànjú mo ti ṣèwọ̀n tágbára mi ká mo ti do my best let me leave the rest rárá o irú yẹn kọ́ o do your best eléyìí tí spiritual sọ fún ẹ òun náà ni wípé dá ara rẹ mọ̀ mọrú èèyàn tó kọ́kọ́ jẹ́ ná torí gbogbo wa bó ṣe ń wò wáyé lórí ilẹ̀ alààyè èèyàn ní gbogbo wa nǹkan tó pa wá pọ̀ nìyẹn o àmọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbi tá a ti wá kò papọ̀ àmọ́ àwa míì ibi tá a ti wá papọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ibi tá a ti wá ó papọ̀ torí ìdí eléyìí wà á kọ́kọ́ gbìyànjú láti dára rẹ mọ̀ pé ta ni ọ́ tó bá wá ti mọ ara rẹ wà á wá mọ iṣẹ́ tó wá ṣe gangan nínú ayé tó bá dẹ̀ ti mọ iṣẹ́ tó wá ṣe nínú ayé wà á wá gbájúmọ́ nǹkan yẹn o ò ní bá wọn lọ ranjúmọ́ nǹkan míì wà á wá gbájúmọ́ tó bá wá gbájúmọ́ ìwọ náà wà wá rí wípé gbogbo ọ̀nà sì máa ṣí fún ẹ nítorí wípé o ti kọjú mọ́ nǹkan tó kàn ẹ́ kì í ṣe nǹkan tí ò kàn ẹ́ ló kọjú mọ́ kì í ṣe pé nítorí pé ẹnìkan ń lówó ń bẹ ẹnìkan lọ́lá ń bẹ ẹnìkan ní ọ̀rọ̀ ń bẹ níwọ náà ṣe gbájúmọ́ rárá o gbájúmọ́ nítorí wípé ojú ọ̀nà rẹ ni ó ṣeé ṣe kó wá jẹ́ ojú ọ̀nà àwọn kan náà ni ó lè pa yín pọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé ibi tá a ti wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ó papọ̀ torí wípé zone by zone ló wà oríṣiríṣi òun ló wà so ìgbà tá a wá dénú ayé ó di dandan ìṣe wa yóò papọ̀ ìṣe ẹ̀yin míì kò ní papọ̀ torí pé bìkan náà kọ́lẹ̀ ti wá èèyàn ló kàn pààyàn pọ̀ o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ́ra rẹ kó o dẹ̀ ṣe ìgbìyànjú tí wọ́n ń sọ fún láàrin ẹni wípé ṣe ìgbìyànjú láti wá ìmọ̀ kó o dára rẹ mọ̀ kó o mọ̀ pé kí ni mí ta ni mí ń bo mo ti ń bọ̀ níbo mò ń lọ kí ni mo wá ṣe kí ni mo gbọ́dọ̀ ṣe kí ni mo ti ṣe kí ni mi ò tíì ṣe eléyìí ni ò torí Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ àbí kọ́ Ọlọ́run wá bá ọ lójú oorun kó máa ní o mà tí ì ṣe lè o mà tí ì ṣe lè rárá o Ọlọ́run bísí ju gbogbo yẹn lọ o ó bísí ju gbogbo yẹn lọ ó ti fún ọ ní gbogbo ohun tó fẹ́ ó ti wà látẹ̀lẹ́wọ́ rẹ̀ gbogbo ìlà tó ń wé pátápátá ló ní ìtumọ̀ pátápátá nínú ẹ̀kọ́ ló ní tó dúró fún ẹni tí ó máa ṣàìsàn ó ti wà látẹ̀lẹ́wọ́ rẹ̀ irú ikú tó máa pa oníkálùkù ó ti wà látẹ̀lẹ́wọ́ ẹ̀ ó ti mú wá o òun ni ò mọ̀ àmọ́ tó bá gbìyànjú láti tọ̀ àwọn onímọ̀ lọ láwọn tí wọ́n ní ìmọ̀ gidi wọ́n máa fi yé gbogbo ń tà ń sọ yìí náà ló yẹ kí wọ́n máa kọ́ wa nílé ìwé àmọ́ wọ́n ti dọwọ́ bò wọn ò lè kọ́ wa ìdákejì rẹ̀ òun ni wọ́n ń kọ́ wa èyí tó jẹ́ akọ òun gangan ni wọ́n gbé pamọ́ èyí tó wá jẹ́ abo òun ni wọ́n ń kọ́ wa ń ta wípé ká fi máa ṣayé wa tó sì jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ torí ìdí eléyìí o gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti mọ irú èèyàn tó jẹ́ eléyìí ni ìtumọ̀ tọ́lọ́run sọ fún ọ wípé ṣèwádìí ara rẹ gbìyànjú ara rẹ kìí ṣe wípé mo lọ síbi iṣẹ́ mo ti ṣiṣẹ́ mo ti níyàwó mo ti bímọ
mo ti ṣe lé ìyẹn kọ́ ni wọ́n ń sọ o ìyẹn kọ́ o bí kò ṣe wípé torí ìyàwó tó ló níyẹn sẹ́ni tó yẹ kó fẹ́ ni ṣá àbí kì í sẹ́ni tó yẹ kó fẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ inú ẹ̀kọ́ ni ẹ̀kọ́ wọn á fi mọ ẹni tó ń bá ṣe ǹjọ́ yẹ kó bá ṣe sẹ́ni tó yẹ kó má bá ṣe ni àbó nǹkan inú ẹ̀kọ́ wọn á ti mọ̀ so torí ìdílé gbìyànjú láti ṣe ìfẹ́ kó ṣe ìfẹ́ inú ara rẹ kó fún ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún ẹ kó lè gbé jáde má jẹ́ kí ẹnìkankan ó sọ fún ọ wípé ọ̀já mà nǹkan kan ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ ó ṣeé ṣe kí jẹ́ pé ẹni yẹn kò mọ nǹkan tó sọ torí wípé ó lè kéré o ó lè tóbi o àmọ́ ó ní ìdí tó fi wà láyé ó kàn lè wáyé lásán náà kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ torí ibi tó ti wá nǹkan tó sọ nìyẹn ń bẹ̀ wípé mo fẹ́ lọ ṣe nǹkan báyìí ìgbà tó dáyé ló gbàgbé àwọn nǹkan tó dẹ̀ yẹ kó o fi máa rántí wọ́n ti ṣe ó ti jẹ èèwọ̀ rẹ̀ kí n là mọ́lẹ̀ báyẹn èèwọ̀ tó jẹ́ yẹn ó ní òfin jẹ́ ọ rántí mọ́ àmọ́ àwọn òbí wa ààbú wọn ìgbà tí wọn ò mọ̀ tí wọ́n bá mọ̀ wọn ò ní ṣe látara èèwọ̀ ó ní kéèyàn máa na ọmọ èèwọ̀ ni kó máa na ọmọ kó wá na ọmọ kára ọmọ wá lé aburú ni aburú ló ti ṣe fọ́mọ yẹn ó ti bàgbésí ayé ọmọ yẹn jẹ́ gbogbo nǹkan dáadáa tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn òun ló ti nà tó ti lé sí lára yẹn àti sóríire rẹ̀ ó máa jìnnà gan-an àgàgà wa nà ẹ̀jẹ̀ wa jáde aburú ni gbogbo spiriti tó dáa tó tẹ̀lé ọmọ yẹn wá gbogbo wọn ti lọ kòròfó lásán ló wà eléyìí ni wọ́n fi bà ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jẹ́ láfíríkà nítorí àìmọ̀ náà dẹ̀ ló sàwọn òbí wa àìmọ̀ ni wà wọ́n mú òyìnbó wà wọ́n máa rà bù náà tí wọ́n yìí náà wọ́n wò gbèsè ayé wọn bó ṣe dáa ó gbọ́dọ̀ dáa nígbà tó jẹ́ pé ẹlòmíì gan ó máa ń seek advice lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ ni kò sábúrú ń bẹ kó o gbàmọ̀ràn lọ́wọ́ ọmọ ẹ aburú kọ́ má jẹ́ wọn ó tàn ẹ́ pé rárá ìwọ ni bàbá ìwọ ni ìyá ọmọ kékeré báwo ló ṣe máa pọ́n ọmọ tó o ti gbàgbé òwe Yorùbá ni wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá Ilé Ifẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn go far ó nítumọ̀ wọn ò ṣe sọ wípé àgbà gbọ́n la fi dá Ilé Ifẹ̀ wọ́n ṣe ti ọmọdé bọ̀ wọn ò ṣe yọ kúrò ó nítumọ̀ kì í kàn sọ̀rọ̀ lásán tó gbogbo àwọn nǹkan báyìí ń báwọn ìfàsẹ́yìn ló máa ń fà fọmọ ọmọ àwa máa dààmú ẹ wàá máa sọ wípé àwọn àgbàlagbà ló ń dà láàmú ẹ wàá máa sọ pé àwọn kan ni kò síbi tó o lè lọ ìwọ ọmọ tó ń gbọ́ wa nígbà àkọ́kọ́ àbó tí ń gbọ́ wa tẹ́lẹ̀ lórí God of Voice show kò sí ọ̀dọ̀ oníṣègùn babaláwo àfáà pásítọ̀ prophetess gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wọ́n ní tẹ́ máa lọ bá wọn kò síbikíbi tó o lè lọ ní tí wọ́n máa sọ fún ọ ni pé àjẹ́ làwọn òbí ẹ̀ ṣáàjẹ́ wa kọ́ ni wọ́n lòótọ́ àjẹ́ ni wọ́n torí ipá wọn ni wọ́n kórè ibú yẹn bá ẹ pẹ̀lú àìmọ̀ àmọ́ àwọn tí wọ́n ń sọ pàjẹ́ ni wọ́n yẹn wọn ò ní lè ṣàlàyé ẹ̀ fún ọ bí mo ṣe ṣàlàyé wọn ò lè sọ orí kò yé wọn débẹ̀ wọn ò ní ìmọ̀ débẹ̀ ìtí ẹ̀ kàn máa rí ni pé àwọn òbí ẹ̀ ló ń ṣe ọ́ lóòótọ́ lódodo ètí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lò àmọ́ kí ló fà tó fi rí bẹ́ẹ̀ àlàyé yẹn ni mo ra ṣe fún ọ yẹn ní tó fi rí bẹ́ẹ̀ àlàyé yẹn mo ṣe fún ọ yẹn wọn ò mọ̀ tí wọ́n bá mọ̀ wọn ò ní ṣe kò sẹ́ni tó máa fẹ́ kọ́mọ wọn máa ráre kọ́mọ wọn máa lè fa òun sókè kò sí ẹni náà wọ́n fi mọ́ àwọn tí wọ́n ń pè láwọn àgbà gan fúnra wọn gbogbo wọn àwọn gan ò lè fẹ́ kọ́mọ wọn máa ráre mo fi Ọlọ́run mo fi búra torí ìdí eléyìí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí
ok ẹ̀yin ẹ wo gbólóhùn ẹyọ kan lásán káì tí wọn náà ti gbọ́ ó ti gbọ́ kéré káì ó ń ba ayé èèyàn jẹ́ ni so ti rí pẹ̀lẹ́kọ̀ la fi lé mele yìí kò sínú ìwé tó ti fẹ́ rí kà gbólóhùn yẹn lásán. ó kọ èèyàn kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o gẹ́sì mi tó gbọ́dọ̀ wá káì ní jẹ́ o gẹ́sì mi tó fẹ́ wá nísinsìnyí ń bọ̀ wá láti tí mo fẹ́ gbà sílé sí private room káì ní jẹ́ ń bọ̀ káì lórúkọ ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ òní ni mo rántí mo rí ọkọ náà mo ní yes. so òun ló fi yẹ kéèyàn ó ní ìmọ̀ gbólóhùn yẹn àwa kọ́ la ní Yorùbá kọ́ ló ní Áfíríkà kọ́ ló ní wọ́n mú wá ní láti wá fi ṣe divide and rule gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe tó àwa náà wàá mọ nǹkan tá à ń ṣe èdè yẹn ò dáa àwọn tó di èdè yẹn mú nínú ilé tó èdè yẹn ti jáde wá wọ́n máa ń ràgàbò nǹkan mọ́lẹ̀ ni so o gbọ́dọ̀ ṣọ́ra gan so bó ṣe jẹ́ nìyẹn kí n má gbà ògo púpọ̀. ẹ ṣeun thank you Havana. Yes, Havana greet everybody, and then he talked about, he gave his viewpoint about, the topic that will be done, but he went to the quote. The quote said that do your part first, and then he said do your part. It doesn't mean that, oh, I do my part, that's it. He said no, do your part. It's a very vast and deep statement. Do your part meaning that, know yourself first. Know who you are and know why you are on earth. Know what you are set on earth to do. Know you don't know your boundary. Know because you have an agreement and before you come on earth, and those agreements, you have to find that out for yourself and deliver those agreements. And he said that many people don't know why they're here on earth, and then sometimes it's like you have some statement of your own self, so that you are, that they have a certain don't do to your soul that you are, they forget and they're doing, what you're not supposed to do. Then those things, can set you back, and then to not, deliver and achieve what you're supposed to achieve. And he said that, is it God who, say something to you in your dream, say God said to me, God has no time for that. That the dream, there is a, and I will add it up, there is a master of dream, because everything is a hierarchical order, and God has no time for what going on in the lower world. I always say that, and by the way, people use this name God, to lie a lot, and that's why, some people don't use God, they use, the vibration name. I used to call God, I use Sugmat, because nobody, misuse this word, and I use, the higher power, I use, the higher light, the higher, stream, gigantic energy, to generate. For me, it's I'm talking about myself, because you hear God, people scam people left and right, with this word God. That's why so many people, they're very skeptical about, what, and he, what people are doing. And then he said, if you know what you're doing, even though it's a statement, it's a very, tiny, statement that you bring on earth, that you have to achieve, and then you forget about it. You say, why are we forget? Because so many people, it's about distraction. You are distracted left and right because you want to fit in what people are doing. Oh, we all different. We all are different. He said that we all come from different zone, but we all come from the different zone from the inner, and we descend, we land it to the, human land, and then we all are human. Because the one that, solid, console, and the one that, put us together, it's a human family. But human family, each human, we all are different. And each human come from the different zoning. It's like a different city. It's like a different vibration. It's like a different aura.
and he said that, if you know all this detail by yourself, then you will achieve what you set out, here to do. But if you don't know that, and he say, who gonna teach you this, all this knowledge? It's, the school won't teach you that, because some people just hide this knowledge for themselves, and some people are using it, and he said that, even though your parents cannot, they will give you what they know. They don't know better. They won't give you, they will only give you what they know. And sometimes it's like, what, they're not supposed to do to that particular soul, the parent will do it, and then they destroy, what you set out here to do. They destroy your light, that will guide you. And he says something that, we have to be careful. You have to find out who you are. If you find out who you are, what you set out to do, who you are, then you are achieving, what, your agreement with your maker. Then you start, achieving, and step by step. He said, but I will add it up. Don't be discouraged, because as long as you are on earth, there is always, you can do, you can always, achieve your goal. Meaning what? Search for many school. There's many spiritual school out there that, what they didn't teach you at school, they will teach you in a spiritual school. And a spiritual school that are out there, Havana, he belong to RMQK. Me, I belong to Ekankar. And Ekankar will, really teach you the way of life, and you will start, know, who you are as soul. Because me, before, I didn't know that, but since I joined, over, almost 40 years now, since I joined, I know that I am soul. When you know that you are soul, everything shifts, because you know that it's a big deal. It's a very big deal. And then you know that, you can't harm anybody. You know that, there is a law, abiding by the law of the universe. You know that, there is many things that you can achieve for yourself, because soul, there is a soul, it's unstoppable. No one cannot stop soul. And soul, it's this, spark of God that we are. It's this light, that we are. Then if you know thyself, you know that you are soul. There is nothing that soul cannot achieve. But all you have to do, you have to do your part. Do your part in meaning that you have to get out there. You have to know who you are. You have to find, things for yourself. No one won't do that to you, because your parents will only give you what they know. And your parent, and every parent cannot know, each soul. They will, try to find out which kind of, soul that this person. But when you come to the age of that, you too, you can find, yourself. You can find out who you are. Then it's your own responsibility, to search for who you are. Then you can start doing your part. When you do your part, then you will see that, then you shift everything to thy will be done. That's what Havana, greatest king, is telling us, that do your part. It's a many things within this statement. And then thy will be done. It means that, the will of God is already done since you were born. I added up the will of God is already done, finished, since you were born. Now it's a, what you follow, it's a human will. Because if you don't do it for yourself, people will remote you. And they will do, what you are not supposed to do for yourself. That's what we are telling you here, that, you are soul. Therefore, you are this light. Therefore, the light, and you can, achieve many things, and search who you are first. Because the greater light, people in the kingdom of God, the greater people, that will never cheat anybody, that will never take any penny from anybody, that will never say that, oh, God say that, oh, bird doesn't work, but they can feed bird. Those statements, it's a thief. You don't work for what you are using, and you want to use, this somebody else's money. They call it OPM, other people money. And there is a price for that. Then what we are bringing you here today, it's like, do your part. Be really, it's not a king or queen on human form, because those are scammers. They will take the kingship to scam the land, to scam people. We are not talking about this kind of, statement, this kind of king. You are the king from the king of the king of the king, meaning the gigantic light. And then where you are this light, there is nothing that you cannot achieve for yourself.
And then that's what, we are trying to tell you, that, know yourself and know thyself, because everybody, every little penny that you take from life, you gotta pay back. Every little penny. I repeat that, every little penny that people didn't give you, that you stole from people, there is a price for that. The law of karma are waiting for you. This is not, a joke. This is a reality. This is not a joke, because I won't say what pleased people. I will say what is right for, for me, what I know, what I learned, and what I know what is working for me. What is working for me, that I am myself. I am truthful to myself. I follow the truth. And then I follow the light. I follow the beauty. And then all these things, and then you put it in the universe, all these things will come back to you. Because that's what you deserve. That's what you work for. And then that's what we, I quote it, I'm very happy the way Avatar is giving, this clue, and way it's giving to life, what is, because, you can go, we are welcome you here. If you want to hear the truth, this platform is, you are always welcome to this platform. But there is a lot of chance, there's always chance that you can go back to yourself, say, okay, I can shift and I can correct myself, and always, God is always giving, a human or the lower world opportunity to do what you miss, what anything that you miss in your life, or you mistreat people, or you scam people, or whatever. As long as you are breathing, you can really, correct yourself and go back to ask for forgiveness for those people. It's not God. You don't do things for God. You say, oh no, I will please God. God will forgive me. God will never forgive you, because you don't harm God. Go back to human that you harm. Human forgive you, then the nature forgive you, then God forgive you. That's what you, do your part first, and yield this to thy will be done. Because, even though when they cheat you, in any competition, in any position they cheat you, it's the law of karma. You are creating a karma. Because what doesn't belong to you, you may use it, but he will, destabilize, the normalcy of soul that you are, because it doesn't, belong to you to begin with. But people, as a people, the scammer, a cheater, it's not everybody, because I know some very spiritual people, including myself. I won't take any penny from any human being, that I don't work for, or that doesn't belong to me. I will never. And then stop lying on Jesus. Stop lying on Muhammad. Because all these God men, they deliver, they work so hard, and they deliver to the human. Any Jesus will never tell you that don't work, and then I will pay your bill for you. If you see that some people are paying your bill, show me. They show you how to work. That's what Jesus did. He show you, how to work. Muhammad, he show you how to work. All the spiritual masters, they will show you, to be yourself and to be more, because you are soul. That's what, do your part, mean. And then, thy will be done. It's already done. Thank you. Okay, Mechelemi, kin lo sede, abi? Okay. Mechelemi, mi ko so wa, nu Havana, rewana mi greater king, edo do ngegeji, donc edo gwena melebi, eka edo do, ze, bayi jede, bayi jo jede ton, an wazon toye, wetu an do ado, ma usin joni yuwa, enne lo we edo hodo ji, edo mnokwe, ani bayi nwe, adona bayi nu jeton, ete we jeton de ahewa, parce que de edo mnokwe, de ye jime do klopo, ye jimi zone by zone we miton, donc ye ka jimi mimo ora by ora, ye ka jimi podo nwene vibration by vibration, me de mi wa gbe me fi mi me po mi do ambola betoton, me beto et oto beto me, because beto we ayi amo mi bonvo mi mo vovo lo we yin do mloko adona di nwe ayi etewe je yin to beto le me, etewe ahewa, etewe yin patoto e amo ni anyo jede ni akanyo ndi ahewa, we ni akanyo agreement thereby we chodo land do gbemefi amo do ko gbelo me ena so awuna we e ka do mloko ndeti
o mi ujitole inde yenyu we ye na mi ke ndele tin we mi dona no kpon ta zome amo ye ma kpon mi do ndele tin nu ayin town amo azome mo kpon me don jede su ni awasu bo ton metuele de ya to baba to bo jede sin uwo we din jede su an din jede etewe nkayin fitenton dona bayi etewe madona bayi osu de tele tin we madona du o pade tele tin madona don jede vous awenye ne e me yin mede pepe parce que akosu din de mele mro bayi uwo we yeni ho vigbawo que to me fi yemlo ho amagan ho parce que ye nyon de lono bayi na vi amoni ato vi ho esprit de dagbede wa po vi lole po ye no ho we e wa do mlo ke e do hodo kaiji we do nde letin mi mro parce que ni adona gbeto eno réduit et intelligence et ton mimo donc mille de sous mao de abodo mao mato doamo we de mao ni wiwa we ndo mloko ye ko jiwe mao sin jo e ko yin wiwa gbegbe ye jiwe donc jede sous jo jede sous ton mais un rodo parent les sin jo rodo o quartier sin jo un rodo mais ni awasu we jede sous a bio jede me àwọn to question posée na we etenwa kwanto fi etewe gbeche etewe ndokpo ma upo donc enzi ali ohlewe amo wecho ali o yedo jede supe anto question posée dans ali o mi moni ajijan yin bo dona ma odo zi ali ohlemi show me that way zi ali o to we ndo e ma yin ma o parce que jede su ma o pe viwe ayin amo donc enelewe mi he wa do mlo ko jedo sisi job de aka ba azejona jo mauton ni wa ano mo ko jo mauton eko yin wa donc jedin we anize jo to e do aga ma onize bibeli yen do ami he mate wa zo eno dunu ajo eyin ni ama wa we medevo na iwa we je anto eyin ni alo nde o akwe meton anzan kwe meton ansu même ni tanga beton osu parce que ye nawe ehu gan do ani note bona pon medevo sinu bona do ba itwe parce que jere so agan ba ihu me ajan ifinu to ede donc enelo uwo we mi dodo ani dinjede mu ni adinjede mu bonyo nu enelebi amodo nde pepe di aze bo awiwa amodo ina no siona we amodo gbetwe enadio donc avana are école school etoflin nye ekanka sin devi we yin ajan se nde an yo e 1800 love god bona nde pepe di ajan plon amo jede su papa an we awa to gbelo me na mi enelo donc jo mauton eko yin wiwa to mi go utu eyedo jimi mi mo enelo we do mlo ke evona apejuwe de do mlo ke ni gbetole to ohun eto titon son vilego eko akonyan nu dagbe to vilogo ni e amo medele sorti o bawe no joy non medele tin parce que mi le duba pede ma duba de pepe parce que no ya o se tonu no ya o se tonu mimo tonu si se ene we ndo mlo ko nko wa gbe me ba we nko nyonde ndo na bayi me de pepe mlo do na mi do ma bayi le we chondo no bayi mimo donc mi lo su mi na nyon mi de donc de mi kodo to gbe lo me chance sorti na mi donc chance de sorti na mi we ndo mlo ko dinje de mo bonyu e do mlo ko alafia anfani sorti na we anso go anso an bio jade me we gbezanzan devo an je gbezanzan gbe yoyo devo zame kaka me ndi abayi wa igodole ansumo parce que mede pepe mlo suna we mwa do mlo ko yena do ma we njago ma u forgive me god forgive me o amache ma u e ma u ache gbeto we na forgive we ache imelode ni me e
et qu'on forgive we ma ko de pepe ma kama est-ce que ma do business est-ce que ma we et to beto eji we ma je dolo we ma to no ne bai no et tin to me desu et ma ima parce que Seigneur de mettre des rêves Seigneur to me yele to flin nan rêve mi mo do ma ko bai hierarchical order e ko nan nbi e ma do tan mi ton mi mo ho jo ho lo ni mi mo Jesus ma kadom lo ani finu awlo ma kadom lo ma wa zomblo eyon e ma kadom lo ko a ma wa gbe me parce que ni gbe ko ni e ku na we a ma wa gbe me bo fo ku ba mo ni me de ku na we a ma ku ba mo la lo supo do we ma le me nu gbo ka so de me mi mo me de pepe merci de pepe mlo yin me de sin kama ye gandon do nous konawe anu su pede amo kama dia créer en créer dia manue bobai yes eni amanue we mi mo nue mi do bona dona mi nue aje nue Havana Greater King edo na mi nue na mi egbeni ke nu le tin po gege agan so dio bo wa dagbe bo wa wiwe na jede nde mi do ni okay thank you okay ajeje ngbae French. Yeah, come on. Disait notre frère Havana de Greater King, Avatar. Havana. Avatar. Donc, Avatar. Ẹ lọ wo movie Avatar ó ti jáde o. Ọdọọdún ni movie yẹn máa ń jáde ẹ wo. Il a salué tout le monde, tout ça, et puis il a abordé le côté faire tapas. Et il a abordé ce côté-là et il a expliqué ce que chacun de nous doit faire. Et en plus, il a dit que chacun de nous, en tant qu'humain, on est venu de différentes sortes de zones. Et puis, on s'est retrouvé sur la terre. Donc, chacun est venu avec son destin. Chacun est venu pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Et c'est dans son destin. Donc, il doit l'accomplir sur cette terre. Et que tout ce que les parents nous ont appris, c'est ce qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas grand-chose. Ce qu'ils ont appris aussi de leurs parents. Donc, ce n'est pas quelque chose mais qu'il y a des trucs du côté spiritualité, tout ça là, qui ne s'apprend pas à l'école ou bien tout ça. C'est toi-même quand tu grandis que tu dois faire des recherches pour savoir tu es de quel monde. Comment tu dois, comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. Donc tu dois faire des recherches pour te connaître toi-même, pour savoir quel est ton enjeu sur cette terre, qu'est-ce que tu dois faire. Et que tout ce qu'on fait en priant Dieu, tout ça là, on demande pardon à Dieu, d'accepter nos pardons, tout ça, alors que tu as déjà blessé beaucoup, tu as commis des péchés inoubliables, tout ça là. Et c'est pas à Dieu qu'il faut prier, il faut demander pardon à ceux que tu as offensés. Et que la personne doit te pardonner avant que Dieu la pardonne. Et que les rêves aussi que les gens font pour dire qu'ils ont vu Dieu dans les rêves, tout ça là. Que non, Dieu n'est pas là pour ça. Et que c'est pour comment il y a les maîtres des rêves qui sont présents pour ce genre de trucs. Donc, quand tu demandes, tu rêves, tu dis, tu as dit à Dieu, tu as dit de faire ci, tout ça là. Ça, c'est les balivernes. Donc, il faut essayer d'être bien sur cette terre, de faire du bien et d'accomplir la mission qui nous a été donnée. Et que d'éviter aussi de frapper les enfants,
de les frapper ou bien de dire des mauvais trucs sur les enfants, que ce n'est pas bon pour leur esprit. Il faut éviter ça là aussi. Mais il y a des enfants aussi qui méritent d'être tapés quand même, d'être corrigés. Donc, voilà, à peu près de façon résumée ce que notre frère nous a dit. Bon, moi, allô, je pense que si je comprends bien. Si, Ok. Donc, je suis en train de dire je viens de finir la traduction de notre King, the Greater King. So, yeah. Je vais essayer d'aborder aussi le sujet par rapport à ce que moi je pense sur le sujet le thème et puis la citation. Donc, le thème, c'est que ta volonté soit faite. Et la citation, c'est fais d'abord ta part, puis cède et abandonne toi à que ta volonté soit faite. Je crois que d'abord, c'est quelque chose de courant. Quand on dit que ta volonté soit faite, souvent on pense à la prière biblique, surtout catholique. Parce que je crois, si j'ai bonne mémoire, ça doit être, ça vient de Matthieu, c'est Matthieu 6, verset quelque chose, je ne me rappelle pas. C'est la prière du catholique qui a été enseignée par Jésus. Donc cette prière, ça intervient que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça, c'est ce que ça fait penser. Maintenant, quand on prend la signification même de que ta volonté soit faite, on va, ça signifie au premier abord que de laisser, c'est-à-dire laisser Dieu agir à sa guise dans notre vie et donc accepter que tout ce qui va nous arriver sera son bon vouloir. Donc, ça c'est l'explication de la phrase que ta volonté soit faite. Maintenant, quand on aborde fais ta part aussi, c'est dans la vie, nous sommes tous nés et nous sommes arrivés sur cette terre pour une mission précise. On est là pour quelque chose, c'est pour ça qu'on est encore en vie. Ceux qui ne sont pas venus pour des missions, ou bien ceux qui ont déjà accompli leur mission sont déjà partis. Ou bien c'est depuis la naissance que tous repartent. Parce qu'ils ne sont pas de mission à accomplir, soit ils ne veulent pas venir accomplir une mission sur cette terre-là. Anyway, quand on regarde tout ça, dans cette vie, chaque jour, on dit c'est la volonté de Dieu. Quoi que soit ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Tout comme si Dieu, c'est vraiment Dieu, c'est la volonté de Dieu qui nous empêche d'évoluer. Tout comme si c'est la volonté de Dieu qui nous empêche de travailler.
Tout comme si c'est la volonté de Dieu qui nous empêche d'être justes, d'être honnêtes, d'être véridiques dans cette vie. C'est ce qu'on pense chaque fois pour dire qu'on laisse tout sur le dos de Dieu. Alors que quand tu regardes sur cette terre-là, la terre est couverte de combien de milliards d'êtres humains, même les animaux, même quand tu prends les fourmis, les insectes, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui ont des esprits en eux. Mais eux aussi, c'est Dieu qui les protège, qui les couvre. Si Dieu doit être omniprésent sur chacun de nous, celui qui est assis et ne veut pas travailler, il va prier tout le temps pour demander de l'aide à Dieu, alors qu'il ne faut rien. Il ne peut même pas aller vendre de l'eau ou bien faire quelque chose simple pour dire que Dieu l'aide à avoir d'être riche, à avoir une fortune, tout ça, alors qu'il ne fait rien. Il ne travaille pas. D'où est-ce que la fortune va venir? Ou bien Dieu, il attend que Dieu mette la richesse de l'or ou bien des diamants sur sa tête. Il va espérer. Et il est là, campé pour dire c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il faut aller travailler pour que quand tu travailles pour ce que tu fais dans cette vie, il faut donner ton meilleur, ton maximum de toi-même. Quand tu donnes ton maximum, tu donnes le meilleur de toi-même, là, tu es content. Tu te dis que le reste, ce serait la volonté de Dieu. Parce que tu as fait de ton meilleur. Tu t'es donné, tu as donné le meilleur de toi-même. Chaque chose que nous faisons, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas se reprocher des trucs après pour dire, ah, si je savais, j'allais faire sinon. Maintenant, pour donner le meilleur de soi-même, il faut aussi ton état physique aussi. Quand tu te lèves le matin, l'énergie que tu as pour donner le meilleur de toi-même, cette même énergie-là, ce n'est pas la même énergie que tu auras le soir. Donc le matin, on est rempli d'énergie pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais le soir, l'énergie la dissipe et ça diminue. Et on ne donne pas, tu vas essayer. Si tu veux essayer là, tu dois craquer. Donc, le corps est fatigué. Il faut se reposer. Donc, l'homme doit connaître ses limites. Il ne faut pas exagérer dans ce qu'on fait. Il faut savoir ses limites et se dire, ah, j'ai donné le meilleur de moi-même, je n'en peux plus. C'est ce que j'ai déjà donné. Donc, je crois que ça, quand tu donnes le meilleur de toi-même, dans n'importe quelle condition, ce que tu fais, ce que tu entreprends, tout ça là, tu laisses ça là, le reste à l'univers, tu laisses le reste à Dieu de juger. Donc tu as fait ta part aussi, c'est Dieu qui va accomplir le reste. Donc je crois que c'est great. Et Havana, after she left. Havana is here. Oh. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín, mo wà pẹ̀lú yín. Èyí tí mo pàtẹ́wọ́ fún yín ni. Donc, je crois que
cette phrase-là, ça va changer aussi. Ça change déjà la vie de beaucoup de gens. Mais seulement, chacun de nous doit savoir comment l'utiliser, tout ça là. C'est pas que la volonté de Dieu est faite sans l'action. Il faut faire l'action dans le meilleur de toi-même pour que Dieu t'accompagne pour accomplir l'action que tu as commencé, pour que ça soit, pour que ça donne quelque chose de positif. Donc je crois que je ne vais pas trop parler sur ce truc-là pour ne pas donner... Parce qu'en fait aussi, il y avait, je crois que j'étais en classe de seconde ou bien troisième classe, je ne me rappelle pas. Il y avait un roman là. Il y avait un roman de Massimo Chatham, un roman qu'il a écrit sur comment... Il a écrit un roman sur une famille qui a déménagé de l'Europe aux États-Unis, dans une petite ville où les habitants étaient vraiment, c'était un paradis, la ville là. Mais dès que cette famille a déménagé dans la ville là, c'est devenu un enfer. Wow. D'abord, la femme, je crois, si je me rappelle, la femme et l'homme sont de différentes religions. Je crois la femme est luthérienne et puis l'homme est, quoi déjà, baptiste ou bien catholique, je ne me rappelle pas. Et ils ont déménagé de la Suède ou quelque chose pour venir dans une petite ville aux États-Unis où c'était une ville très calme, très bien, et puis tout le monde s'aimait, tout ça là. Mais dès que cette famille-là est rentrée dans cette ville-là, ils ont fait un enfant qui est un psychopathe, qui a commencé par tuer à gauche, à droite, là. Oh et puis la vie, là, c'est devenu un enfer. Oh. Donc, tu vois, et quand tu vois le petit, depuis l'enfance, c'est les fourmilières qui l'attaquaient. Et il va observer les fourmilières toute sa journée en train de les regarder comment les fourmis se tuent, comment l'autre tue l'autre, comment... Et c'est tout ce qu'il regarde. Et après ça, regarde, lui-même commence par massacrer les fourmis, tout ça là. Et il a grandi comme ça. Les parents ne pouvaient pas dire non, tout ça. C'est un petit qui est devenu sans pitié, tout ça. Il a commencé par assassiner partout dans sa famille, dans les voisins, tout ça là, tu vois. Donc, anyway, on ne peut pas dire que ça, c'est la volonté de Dieu. Tu vois? Yeah. Donc, ce comportement, comment on va comment présenter ce comportement-là pour dire que c'est la volonté de Dieu, non. Ça, c'est le diable même. C'est le diable même a peur du petit même. Oui. Le diable même a peur de ce qui se passait dans la ville. Là. Wow. Donc, vraiment. Donc, voilà. Je vais... Ok. Et Adjedjeng, tu avais enchaîné, n'est-ce pas? Quand j'avais quitté là, tu avais enchaîné pour toi? Oui, oui. Ok, d'accord. Okay. Yes, ladies and gentlemen, yes, I just, sorry for my, Lola, I have to excuse myself, recuse myself to attend, my guests. And that's what happened. Okay, yeah, what I catch up, from Ajejengbai, he was talking about, thy will be done, do your part first. Do your part first, he said that,
you can do, you have to do your best. In meaning that, if you know how to do any job, you know how to work, you know how to deliver, you have to do it, in your best ability. Anything you touch, anything you do, do it with your full chest, you do your maximum, and then you know that, and then you leave the rest, to God now, and then you can see, the magical of what, the outcome of that, work that you're doing by doing your best. And I catch up that, he was talking about, when you say thy will be done without your action, it doesn't mean anything, because you have to, action reaction, you have to put your action into the motion of what you want. And then, by doing this, then you do everything in your power, then you leave the rest to higher power, and you will see the magical of, what you're doing. And it says sometimes, we can't see everything, we cannot, achieve everything in our power. By doing, everything we're supposed to do, then you will see, by forgive about it, and then it will become, may the blessings be, it will become a blessing, because you say, thy will be done, and the blessing, may the blessings be for me, those are attached together. And Ajay Mbaye gave us a story about, a book that he read when he was in, I think, 9 to 10 grade, in Benin. He read this book about, Maxime, Chatham. And then this boy, the parents, they say it's a couple, they're from Sweden. And then they came to a very nice town, very, heavenly town. It's a heaven in America, they migrate. And when they migrate, before they came, the town was very, very, people love it themselves, they love each other, it's heaven. And then since those, couple moved that in that town, it become, ghost town, it become hell. Because they have this little boy, every time he will watch ants, how ants fight each other, how they, those are what he watch, and he starts destroying those ants, and he starts put this anger and killing people, at school, everywhere, in the sibling, and it's become the ghost town, when they're moving. And that's Romans, the little booklet that Ismail, Ajay Mbaye read in 9th grade, and say that, that one, can you say that it's the will of God? No. And he said that even though the demo, even though the negative force is very afraid of this little boy, because this little boy is like more than negative force, and then the town become, upside down. He was killing everywhere, left and right, before they put the town back together, because they have to investigate and stuff like that. Then he's telling us, by giving this example, saying, it's not God. And this little boy, the parent didn't watch him sooner to see that, no, you can't be watching this animal who are destroying themselves all the time. And then it's like, what Ajay Mbaye say, it's your surrender, it's what you allow yourself to be watched, it's what you allow yourself to, the spirit of negative power will take your mind, your whole being. That's why sometimes you have to watch what make your soul happy, what lifts you up. That's what I watch. If you start watching what will destroy you, then you're gonna wear this, you're gonna borrow this habit. It's about habit, that this little boy, and then before they come up to that conclusion, he is like unstoppable in a negative way. Because here people let kid, they gave them power, they gave them the freedom that they don't earn, they don't work for. That's another thing, that it's the responsibility of parents to really, really see what their kids are watching, or which friend they surrender themselves to. Because there is many vibration, there is a lot of vibration, there is many lights,
You know, the light you can have anything. Havana said that anything that has, you know, a original has the opposite. You know, on earth, the lower world, it's like, you know, you have a male, female, you have, you know, this day and night. This is the lower world. Then you have to know, you know, what you're doing, and you have to know, you know, which, you know, which people are you mingle with. You know, that's the way, you know, things are, because you know, it's our habit too. You know, if somebody is doing something and you know that this is not for me, just, you know, distance yourself, you know, from those people. Because me, really, I don't, you know, mingle with the negative people. I just don't. I select, you know, my friend, and you have a right to pick your friend and to select your friend, the circle of the friend that you want to be dealing with, you know. And that's the right that we have this right, we have this power to choose. It's your choice, you know. And then if you choose, you watch people, you choose, you know, which light, you know, are you coming from. If you come from, you know, maybe I will take this movie, you come from the Jedi, you know, people, Star Wars. Now the Jedi people, it's like, you know, a positive light, you know, may the force the light. And if you come from the, you know, dark side, the Darth Vader, then it's your choice, you know. That's what, you know, the book that Ismail read with this little boy, you know, by migrate, you know, to America. The town that was heaven before, it's a heaven, become, you know, a ghost, you know, town. We don't want that, you know. And that's why our spiritual master, any spiritual master, you know, from Moses, from even though Abraham, any spiritual master will never teach any soul, you know, anything negative. No, they don't. Anything that people put in certain book, you know, it may be the imaginative of certain people, you know, it may be a positive, because, you know, don't use imaginative technique, don't use it in a negative way. Anything that you are, don't use them in a negative way. Just go to the positive side, and you will see that life is, it can be heaven. You know, you create your own heaven, you create your own hell. That's what, you know, this little boy, and he was growing up, and he created, you know, this town, the heaven town, you know, in America. He put that town, he turned that town to the hell. And then you see that we have power. It's not God, it's not the will of God, it's the will of people. That's what I say to a lot of people all the time. When they did a negative thing, or people will scam you, they will say, oh, close your eyes and pray, say God, God, God. You know, they're using God to scam you, but sometimes the same God, you know, give them, you know, put them in the law of karma, you know, corner, and they just, you know, pay for what they're doing. Then you have to pick and choose, you know, open your eyes, you know, see clearly, you know. And before you do anything, think about it, you know. Ask yourself a question: is it the right things for me? Is it the right way for me? You know, ask yourself sincere question. Because me, I am a student of Eckankar. I don't force any soul to join Eckankar. I will always tell them, you know, go within yourself. Is it this is good for me? You know, ask yourself. If anything is good, be sincere, go within. You will see, you will find your answer. You know, that's what we are all about here. And thank you, Ajajengbai, you know, for what you just shared with us. You know, even though I cut your, you know, your story short, because I didn't grab, you know, the begin, you know, what you start, you know, your story, I didn't grab. I just, you know, I apologize for that. Okay, ẹ si Yorùbá ni àbí kin go kin sọ mechilemi. Yeah. Yeah. Aki Mr. Ismail. Okay. Pé wọ́n á dá sí ètò. Yeah. Ohun tí wọ́n sọ, òun náà ni wípé gẹ́gẹ́ bí àkọlé ètò títòní lórí God of Voice Show. Wọ́n ní wípé nígbàgbọ́ nínú ara rẹ, kí o sì dá ara rẹ mọ̀, kó sì dá ọ lójú. Wọ́n ní gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe pátá, bóyá òun bá àyàn ṣe ni o, àbí wọ́n ló ní o, àbí bákan o. Wọ́n ní máa ṣe tinútinú, dídùn, máa ṣe pẹ̀lú ọ̀yàyà, máa ṣe pẹ̀lú ẹ̀rín. Wọ́n ní eléyìí, òun náà ni wípé o ti gbìyànjú ohun tó lè ṣe.
ó ti ṣe títí ẹ tó bá ti ṣe gbogbo nǹkan dáradára wọn ló ti gbìyànjú so àwa fi yòókù lẹ̀ fún Ọlọ́run láti mú ẹ tẹ̀síwájú níwọ̀n ìgbà tó bá ti ṣe nǹkan tó dáa tí wọn náà fúnra rẹ mọ̀ pé ohun tí mo ṣe yìí nǹkan tó dáa ni. Wọ́n ní èyíkéyìí iṣẹ́ eléyìí tó bá máa ṣe bóyá iṣẹ́ ọwọ́ ni àbí iṣẹ́ mi ni àbí òun bá yẹn ṣiṣẹ́ ni máa ṣe tí ìdùnnú tó yàyà tẹ̀ríntẹ̀rín tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ tàánútàánú kó máa ṣe kó jẹ́ kí ọkàn rẹ kó mọ́ nigínigí kó má sí ìdọ̀tí kankan nínú ọkàn rẹ má ṣe nǹkan kan pẹ̀lú ìkanra má ṣe iṣẹ́ oníṣẹ́ pé ìgbẹ́kúṣe mi mo ní tóṣù bá parí tèmi gbowó tèmi ní jàre sáàjì iṣẹ́ bó bá ṣe wù mí jágajàga wáyé rárá wọ́n ní má ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe dáradára tó bá ti ṣe gbogbo nǹkan tó mọ́ yìí tó ti ṣe láàrin ọkọ ìyàwó ọmọ tó ti ṣe nǹkan tí wọ́n náà mọ̀ pé yes mo ti ṣe ìwọ̀nba ti tèmi tí mo lè ṣe wọ́n ní eléyìí Ọlọ́run àwa mú ẹ tẹ̀síwájú sí i. So wọ́n wá nígbà tí àwọn wà ní ìlú Benin ìyẹn ní Áfíríkà wọ́n ní àwọn ka ìwé kan that is story wọ́n ní ìwé yẹn wọ́n ní àwọn akọ síbẹ̀ wípé ìlú kan wà ní Amẹ́ríkà nínú àwọn ìlú tó wà ní Amẹ́ríkà wọ́n ní ìlú yẹn jẹ́ ìlú tó rẹwà tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan bẹ̀ ó wà létòlétò gbogbo àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ oníkálukú ń gbádùn wọ́n ń ṣe dáadáa gbogbo nǹkan lọ déédéé fún wọn bẹ́ẹ̀ wọn ò ní ìdààmú kankan bó tilẹ̀ wù kó mọ́. wọ́n wá ní àwọn ìdílé kan tí wọ́n wá kó lọ síbẹ̀ wọ́n ní látìgbà táwọn ìdílé yẹn ti wá kó sí dé ìlú yẹn wọ́n ló ní wàhálà ti ṣẹlẹ̀ wọ́n wá ní kí ló fa wàhálà ó ní wípé àwọn ìdílé tí wọ́n kó lọ yẹn ọmọ wọ́n ní gbogbo nǹkan tó máa ń wò lójú móhùnmáwòrán wọ́n ní àwọn nǹkan tó le ni àwọn nǹkan líle bí wọ́n ṣe ń jà bí wọ́n ṣe ń pààyàn bí wọ́n ṣe máa ń ṣèyàn yamayama àwọn nǹkan tó ṣàlè ó ní ọmọ ọkùnrin yìí máa ń wò lójú móhùnmáwòrán wọ́n ní pé ìgbà tó wá délùú yẹn àwọn nǹkan tí ọmọ yẹn wá ń wò lórí amóhùnmáwòrán wọ́n lò náà wá ń gbìyànjú àwọn nǹkan yẹn lójú ayé tí ẹ mọ̀ pé amóhùnmáwòrán tí ọmọ yẹn ń wò bí àlá ló ṣe rí ó ń wò ní báyìí bẹ́ẹ̀ni náà ṣe ń wò yẹn tẹ́yìn náà ń wò mí bẹ́ẹ̀ náà ló náà ṣe ń wò bó ṣe wá ń wò yìí bó ṣe wá ń wò yẹn wọ́n ní lójú tó wá ti wá lọ sí iléèwé àbò wà nílé àbí ládùúgbò wọ́n ní àwa máa gbìyànjú irú nǹkan tó wò yẹn wọ́n ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àwọn èèyàn léṣe nìyẹn àwọn ọmọ iléèwé á bá wọn jà á yọ eyín ọmọ ẹlòmíì á fọ́ ọmọ ẹlòmíì nímú bó ṣe rí wò nínú amóhùnmáwòrán bí wọ́n ṣe fi ẹsẹ̀ fọ́ èèyàn kan lójú tí wọ́n á já imú èèyàn kan tí wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ fún ọmọ yẹn náà ń ṣe kí ni ọmọ yẹn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ń gbé fún wọn bẹ́ẹ̀. ṣe Muhammed Ali. wọ́n ní bí ọmọ yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ láti máa wo àwọn ìwà jàtìjàtì yìí nìyẹn káàkiri gbogbo ẹni tó bá ti rí báyìí ìjà ni torí pé nǹkan tó ń wò nìyẹn tó dẹ̀ ti wà ní inú ọpọlọ rẹ̀ tó dẹ̀ ti wà lára ẹ̀. wọ́n nígbà tó ṣàyà tí wọ́n rí i pé àlàáfíà ìlú yìí mà ti ń dàrú kẹ́ kò mà sí ìfọ̀kànbalẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn mà ti ń kú jù kí ló ṣẹlẹ̀ ní wá ṣèwádìí ni wọ́n wá rí i pé àwọn ìdílé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kó wá yìí ni ò ní wá sàrí pé ọmọ yẹn ni so wọ́n ní wọ́n ṣàṣe àtúnṣe sí òun níbẹ̀ yẹn ṣàfiwá wà ní àlàáfíà padà
wọ́n wá ní eléyìí òun náà ló fà tó fi já sí wípé ìwọ òbí kò kí ń ṣe wọ́n ní ohun tó ti dára jù ó náà ni pé gbogbo nǹkan tí àwọn ọmọ rẹ bá ń ṣe ó yẹ kó o máa mọ̀ bóyá wọ́n gbogbo tí wọ́n bá ń wò lórí móhùnmáwòrán o gbọ́dọ̀ máa mọ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe lórí ẹ̀rọ alágbèéká wọn o gbọ́dọ̀ máa mọ̀ kó o máa gbà lọ́wọ́ wọn kó o máa wò ó pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ni ọmọ yìí ń ṣe àwọn ọ̀rẹ́ wo ló ní lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí kinní rẹ̀ àwọn wo ló ní ń bẹ̀ kó o wò wọ́n kó o wo ọ̀rọ̀ tó ń bá àwọn èèyàn sọ síra wọn ó dàbí pé mi ni mo fi yẹn kún ọ. Yes. kí n sòótọ́ o. Ọ̀rọ̀ tó ni, yeah. Lórí mo ti rí wípé Mr. Ismail fún wa ní pé ìgbà wo ni mo sọ yẹn ó bàjẹ́ tì. Kó o máa wò ó láti máa mọ àwọn ọ̀rẹ́ tí ọmọ rẹ ní lórí ẹ̀rọ alágbèéká rẹ̀ láti bẹ̀ wàá mọ̀ bóyá àwọn èèyàn gidi ló ń bá ṣe àbáwọn èèyàn jàtijàti ló ń bá ṣe tó bá dẹ̀ ti rí báwọn èèyàn tí ò dáa ní tí wọ́n náà ti rójú wọn tó ti rí tí wọ́n jọ ń ṣe àtọ̀rọ̀ tí wọ́n ti jọ sọ gbogbo ẹ̀ wàá ti mọ̀ pé eléyìí ò dáa eléyìí dáa wàá lè tètè gbégbèsè bóyá iléèwé ló ti pàdé ẹni yẹn wàá lè tètè gbábẹ lọ láti lọ tú wọn ká tí ó bá wọ̀ mú ọmọ rẹ kúrò níléèwé náà kí wọ́n má bàa ba iye ọmọ rẹ jẹ́. Wọ́n ní pé ó ṣàdá ó ṣe pàtàkì kí òbí kó mójútó ọmọ rẹ̀ kó mọ nǹkan tí ọmọ rẹ̀ ń ṣe torí irú ọmọ eléyìí tí wọ́n mú ẹ̀rí rẹ̀ wáyé látara pé nǹkan tó ń wò ó ti wọnú ọpọlọ ẹ̀ olóòtú ètò náà Madam Islamia àwọn náà tún fìyẹn kún pé àwọn oríṣiríṣi ẹ̀mí ló wà wọ́n ti wọnú ara ọmọ yẹn wọ́n ti ń bá ṣe wọ́n ti ń bá gbé nígbà tó jẹ́ wípé nǹkan tó ń wò àwọn nǹkan tí ò da àwọn gigantic something tó èèyàn ọmọ ẹ̀sìn kìíní òun ń wò so gbogbo àwọn yẹn ti kójọ sínú ara ẹ̀ òun ló ṣe ń wúrú ìwà yẹn pẹ̀lú àwọn èèyàn tó ń rí kìí ṣe òun náà bí kò ṣe ó ti fún àwọn nǹkan yẹn ó ti fún wọn ní àǹfààní láti wù ú láti bá wọn bá ṣe ìdí nìyẹn tí ó fi rí bẹ́ẹ̀ so wọ́n ní pé kóbi kó gbìyànjú láti máa check on your child very very well wọ́n ní ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó kí wọ́n má bàa sọ ẹ́ lórúkọ tí ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ ò sọ ẹ́ so ohun tí wọ́n sọ nìyẹn. Ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ yes sir ẹ kú iṣẹ́ mẹṣẹlẹmi mi ò sọ wa ònú àjẹjẹ ń gba ẹrọ owó ẹmí náà túmọ̀ avata ọdọ pàṣẹ ìyẹn ń chite dáì donc ẹrọ àjẹjẹ ń gba ẹrọ mìíràn pé àzọ́ndé pépé dé àmọ̀jẹ̀dẹ̀ wẹ̀ àmọ̀bọ̀ bíbá yìí báyìí pọ̀ dídọ̀ nítú ìwẹ̀ mo fi dé pépé àzọ́mẹ̀dé pépé nde pépé di abiba ina me alo ye yiwe do azon e alo ato onu sana gbeto e bayi nlo podi jeton e ni abayi ene bo bayi jeton bo bayi podi jeton amodo alile na huna we o eyin do mlo ko akobayi jo jeton ne ma o sin jo ena wa gona we yen do blessing ena hodoje parce que azie agban medie ton podi jeton we abayi ni me ero wiwe ni dekon ní àtọ̀ǹdé báyìí pò wíwé pò ní àkàwà wíwé àmọ̀ wíwé mímọ̀ nù ẹ̀dọ̀dà yìí ni di ẹwà dọ̀hóró mímọ̀ dé inú dọ̀ máa ò sí jò ẹ̀rọ gbẹ́tọ́lẹ̀ sí jò ó dé sú yẹnu báyé tán wẹ̀ ẹ̀nà ẹ̀rọ dèmí tó àzọ́mẹ̀ ẹ̀tọ́ 4e àló 5e ẹ̀rọ mi 4e àló 3e tó Benin wẹ̀ mi ha roman lọ yẹnu yọ ẹ̀rọ Maxime Mimo Edo Nene Maxime Chatham.
donc Massim Chatham lo roman lo men ye dom lo que ville de tinto America ou ville lo e chipo di sewe donc e chipo di heaven sewe mele bi ye yo ede ye no wa jonu we mele no jawa donc sewe tan we din o couple nele ye ton son Suède to Europe ye wa yi ville lo men gbegbe ye son de je ville lo men ouais l'è ko si changer donc na ouais l'è changer bon ye do vi sun pe vido vilo e no ponde e adidele no hwa vun bon e kan li avun i ho ene jan wo no pipon donc e no ponde wa pipon de no hwa vun bon ou on su so no aho adidelo we wo su de su e so no aho avun no file bi nu e copier nu e po pipon e copier wa lo le pepepe donc ni akato nyena zegona effectivement ni ato nde pon kakakaka beton no yin lo eri na ni mo so mo ni avata te ba nwo nkan kan te ba nse nkan kan eyin na e je nkan na eri beni donc vilo eto eno pon nde wo no pon nyanyan lewe eno pon kaka wo so nyanyan si esprit le yezedo donc vilo din eno wa ho eno ho mele eno hu mele boto mele hu donc quartier lo de yin e sehwedai e wanyi do kati e ghoston donc ye wa to o to lo ye dindin ete dijo kaka ye wa nyu do a famille helewe ye kaka ye wa mo vilo bo amo ro ke vie hewe e wuzu kati lo mi mo do ke e mai mao donc nu e gbeto no liledo e mai mao gbeto e nde pepe de mi wiwa to gbemefi amo gbeto e ye do ni nde do gbeto sin gbewe nyu do gbeto e to glona parce que mao e ko da gbelo we wo ko jo hongandona hierarchy le we wo ko soto nde vo bai mao man to gbeto me ni mo e mai mao sin jo gbeto sin jo we me mao kana mi lumière podo mi o etonpo son etonpo uwo weyin li don lo de mi mimo donc li don din e ka jo de je de ajan manipuler ko to egbon ou yin nu nyanya parce que ado choix do an yi to jojo tin alioje alo côté die donc choix to e donc ne o to ajeje ngbae e na mi exemple ne ou yin do mlo ko mininyo afodide mininyo gbe vi mi ton le o papa po maman po le vi mi ton le minopon honton de eno dole minapon honton eton le minapon afodide eton minapon fide etewe eto bibai donc ni minue do afo he ma ya fojo afo donc parents parce que o vi pe vi we yin parents o dona corriger enele mi mo nue mi he wana mi de to gbeme fi atogbeme a gan so corriger nu gege we lo amo mana vito e pouvoir power de ma wa zona blo ma he vi gbe blo mi mo ni manyon corriger vilo an donné do etel to e adodo nu le manyon we vilo desu e na comprendre donc nous e mi he wana mi patoni. Okay, ladies and gentlemen, the thing that I just skipped, when I came to do the translation in English, it's like, when Havana did this translation, that's why I grabbed what, Ajejengbai said at the beginning. He said that, anything that you are doing, you are working at work, or you are selling stuff for people, or you are, they gave you some business to take care of, they give you trust, they trust you. He said that, deliver, do it as your own business. Do it with your own, with your own rightness, with your own happiness. He said that when you do things in a happiness, even though you are working, do it with joy. Anything you are selling, do it with joy. You will see that, when you do your part like that, you will see that, God, or the Holy Spirit, or any power you want to call, you will see that, the will of God will take over. And this, the blessing will come upon you as well. That's basically, what I escaped, when I did the translation in English, before. And thank you, the Greater King Havana to really, really let me know, this, part of, what Ajejengbai said. Yes. Okay. Amúdélé tẹ́ fẹ́ fún wa. Tí èèyàn ò bá wá tẹ̀lé
tí kò bá ṣàwárí ara ẹ̀ tí kò dára rẹ̀ mọ̀ tí kò ṣe nǹkan tí a ti torí ẹ̀ dá sáyé wá ṣe ó ti fèèlì kíláàsì nìyẹn. Ó túmọ̀ sí wípé ó tún padà bọ̀ wá sáyé láti wá repeat láti wá tún live life bó ṣe live life eléyìí tán yóò tún padà wá sáyé láti wá live irú ìgbésí ayé tó gbé nìsí torí wípé kò tẹ̀síwájú kò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe nǹkan míì ló ń ṣe nǹkan míì tó ń ṣe yẹn láti bẹ̀ á tún ṣe àwọn àṣìṣe tí kò yẹ kó ṣe àwọn aburú tó ṣe lánàá ó jèrè rẹ̀ ó tún ti kó àwọn aburú míì ó tún ti tò wọ́n kalẹ̀ tó bá tún padà wá sáyé mi á tún wá jèrè padà. Àpèjúwe rẹ̀ ó náà ní wípé ẹni tó lọ sílé ìwé gbogbo àná la mọ̀ wípé kí á tó ní ìtẹ̀síwájú nínú yàrá akẹ́kọ̀ọ́ sí ibòmíì wọ́n máa fún wa ní ìdánwò tá a máa ṣe ìdánwò látara ìdánwò ni wọ́n ti yọ àdánwò. Yes. Tá a bá ṣe ìdánwò yẹn tí a bá gba ìbéèrè tí wọ́n fún wa tá a bá gba ìbéèrè yẹn ó lè yàn wá bọ́ sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ ìtẹ̀síwájú bóyá èèyàn gẹ́gẹ́ bá pèjúwe bóyá èèyàn wà ní yàrá akẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó bá ti ṣèdánwò tó gbà á wá bọ́ sí yàrá ẹlẹ́ẹ̀kẹta àmọ́ tí kò bá gbà á yàrá ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn náà ló máa wà àwọn tí wọ́n wà ní yàrá iléèwé alákọ̀ọ́kọ́ táwọn gbà wọ́n á wá bá yàrá ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n á jọ wà ńbẹ̀ àwọn ènìyàn ò bá jẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ àwọn ènìyàn ò bá jẹ́ ọmọ tó fọwọ́ nínú àwọn ènìyàn ò bá jẹ́ bí àbúrò rẹ̀ wọ́n jọ máa wà yàrá yẹn. Táwọn yẹn tí wọ́n wá tó ṣèdánwò míì tí ohun ò bá tó gbà àwọn tó jẹ́ bí ọmọ rẹ̀ bí àbúrò rẹ̀ tí wọ́n jọ wà ní ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn yẹn tó máa tẹ̀síwájú lọ sí kẹta òun tó máa dúró ní yàrá ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn títí ó dìgbà tó bá gbà tí kò bá wá gbà ṣé ẹ mọ̀ pé iléèwé wọ́n máa ń lérú wọn kúrò léèwé wọ́n á ní ọpọlọ rẹ̀ wọ́n á ló ti dọ́bà wọ́n á ní kó má wàá lọ kó bá àwọn ọmọ yòókù wọ́n á wá lè kó léèwé bọ́rọ̀ ilé ayé ṣe rí nìyẹn o ẹ̀kọ́ ńlá ni o bó ṣe rí gẹ́lẹ́nu so n pé èèyàn ò bá tí ò bá ṣe ó máa padà wá sílé ayé láti wá ṣe kí ni o láti wá tó tún nǹkan yẹn ṣe ó dìgbà tó bá rí nǹkan yẹn ṣe látó tẹ̀síwájú tí kò bá rí ṣe ojú kan náà ló sì máa wà. bẹ́ẹ̀ kan ṣe sọ nìyẹn ojú kan náà ló sì máa wà. Yes. So eléyìí ló jẹ́ kó yé wa wípé ilé ayé tá a wà yìí àwa la lè rò pé ilé eré ni kì í ṣe ilé eré ilé iṣẹ́ ni iṣẹ́ so tẹ bá gbọ́ táwọn kan bá ní ilé ayé tá a rí yìí ó dàbí pápá ìṣeré bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe rí lójú tiẹ̀ ló ń sọ o èmi ń sọ fún ọ lónìí for free kì í ṣe ilé eré o ilé eré kọ́ ní ilé ayé tá a wà yìí o ilé iṣẹ́ ni torí wípé tó o bá rí iṣẹ́ yẹn ṣe wàá sì dúró síbẹ̀ ó dìgbà tó o bá rí ṣe kó o tó ní ìtẹ̀síwájú so gbìyànjú láti má jẹ́ kó o wà lára ẹni tó wálé ayé wá ṣeré torí tó bá wà bẹ́ẹ̀ àtọ́ ìwọ náà wà bára rẹ bẹ́ẹ̀ o bákan náà má sì fi ṣeré àwọn ọmọ rẹ tó bí mójútó wọn àgàgà jùlọ kìí ṣe gbogbo nǹkan la máa ń ṣe lójú ọmọdé o bẹ́ẹ̀mi ṣe wà yìí ohun tí wọ́n ṣe fún mi ńgbà mo wà ní kékeré èmi náà ti bímọ nínú tọmọ mi ti dàgbà ohun tí wọ́n ṣe fún mi ńgbà mo wà ní kékeré mo sì rántí ẹ̀dì sí má rò pé ọmọ kékeré kéré
kò kéré ìwọ ló ń rò kò kéré gbogbo nǹkan tó o bá ṣe lójú ẹ̀ ó ti gbé sọpọlọ tí kò bá lè sọ lójú ẹ̀ ń sìn á sọ fún ọ nígbà tó bá yá nígbà tó bá rí pé òun ti dàgbà pé yẹ kò sí tó lè ṣe fún òun mọ́ o ò lè ná òun o ò lè ìyà jẹ òun o ò lè febi pa òun o ò lè sọ pé kó wọ́n má ṣe tó ń bá fẹ́ ṣe àwa sọ fún ẹ̀ ìgbà yẹn ojú àwa tì ọ́ pé ohun tí wọ́n ṣe nínú ìbí mo ṣe wà yìí mo ṣe mọ̀ títí di sìn wo àtìgbà yẹn torí ìdí eléyìí àìsọ ó láwọn ọ̀rọ̀ kan tá a gbọ́dọ̀ máa sọ lójú ọmọ kékeré kò sí bọ́rọ̀ yẹn ṣe ń gbé ọ́nú tó gbé síkùn nígbà tó bá wà tó jẹ́wọ́ nìkan òun ló lè sọ fẹ́ tó bá fẹ́ sọ fún. má sọ pé ọmọ kékeré ni wọ́n wọn ọmọ nǹkan kan kọ́ wa máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ lójú wọn tọ́ ó máa yẹ ọ́ bákan náà àwọn ọmọ rẹ tí wọ́n ti ń lo fóònù gẹ́gẹ́ bí ohun tá a sọ try gba fóònù ọwọ́ wọn kó o tù wò dáadáa o kó o wo àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n bá ṣe kí ni wọ́n jọ ń sọ chatting tí wọ́n ń ṣe kí ni ó ká dálé lórí voice note tí wọ́n ń ṣe kí ló wà ń bẹ̀ tó o bá ti rí tí ọmọ rẹ ti ń lo kóòdù sórí fóònù tó ti ń lọ́ọ̀kì ẹ̀ múra fóònù yẹn yá gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ọmọ yẹn ò tí tó fóònù lò lọ́dọ̀ tèmi ni o opinion tèmi nìyẹn o ó lè má jẹ́ tiẹ̀ o tí ọmọ rẹ bá ti ń lọ́ọ̀kì fóònù ẹ̀ tó ti ń hàìdí ẹ̀ fún ẹ tó ò rí nǹkan tó ń post sórí status ẹ̀ tí ò rí tó ti unlock ẹ̀ ó jẹ́ pé kò sí nǹkan tó lè ṣe ń bẹ̀ o ò lè mọ̀ lọ́dọ̀ tèmi ọmọ yẹn ò tí tó fóònù lò torí lọ́dọ̀ tèmi gbangba làṣà ń ta àṣà ìta ní kọ̀rọ̀ ìtẹ́ èèyàn bá ti tó ṣe èèyàn máa ń ṣe èèyàn máa ń ṣe hàn ní ìtẹ́ èèyàn bá tó ṣe èèyàn máa ń ṣe ń kọ̀rọ̀ so àwọn nǹkan tí mo lè sọ nìyẹn ká mójútó àwọn ọmọ wa. Okay, Eshim. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much. Havana. He said that the wisdom word that he's gonna give us. It's like try to see that Earth is not a playground. No, it's a walkable place because it's very serious. That if you don't learn what you're supposed to learn, what you're supposed to do on Earth, then you play, you come back and, take over, we come back for where you left off. That it's not, people will lie to you, they say, oh, it's a playground, it's a play. Say, yes, there is a time for everything. But what you set down here to do, it's not play. It's for purpose. You are here for something. And then say, try to remember that you are here for purpose. Don't waste your life, for life game that, oh, it's a game. No, it's not. Other than that, you will always come back, and I will add it up. It can take millions, trillions years. You're gonna go and come back, unless, you pass to the next class, because it's like a school. When you don't do what you're supposed to do, at the end, you will have a test, exam. That's the way. Spirituality, it's the way. There is no bribe. There is no that your parents are buying some passes for you. Like some, school, the parents buy, some grade, or they buy the cheat, and the kid didn't deliver at the exam class, but they're going to pass. A spiritual school, the earthly school, you may take it that way, but spiritual, you will come back and stay on the same level forever and ever, unless you do your part, you work hard, and then they're there, and you pass, you deliver, and then you go to the next one, you go to the next one, you go to the next one. That's how life is. People may lie to you that anything that you see, that's true. There is no, you can see the sky is everything is vast, the sky you can see, but there is a law that holds everything on earth, and you may not see it. There is a law that holds everything, in the universe. And then for that, you have to know that you are here for something.
Even though maybe you are here to give people smile, to make, to brighten, somebody else's life, to brighten your life, find out, what is your purpose on life. And then that's what, Greater Kid is saying. And he's saying that, for the parents, it's your duty, it's your responsibility to know what your kid, they're doing with their phone. If you find out that your kid is locking his phone, there is something right there. And find out and watch and see what kind of, friend he's mingled with, what kind of, what he's doing, because sometimes, you tend to give freedom that the kid didn't earn, sometimes, what Havana, the Greater King, said now, he reminded me a story that there's a child, it's not a child, he become a man, but he always still until they caught this man. And then when they want to put him in jail, he said, no, you have to arrest my mother. And they say, why will you arrest your mother? He said, my mother, anytime I steal anything in the neighborhood, my mother will cover me up. Then, the way I am today, it's my mother. Because if my mother, corrected me when I was stealing, some other people's property and bring it back home, and my mother enjoyed it, that she was enjoying everything, then today, my life, I won't be sitting in a jail, in a cell, And then the judge look at this, and of course, yeah. And they didn't punish only the guy, because they have to give the share, for the mother too, the parent, because he said that, if I am a gangster, it's my mother, Then what Havana is trying to say to the parent, it's your duty to do the right things, to see, if your kid are bringing a lot of money home and he's not working, you have to know, that, something, is wrong. Something is not added up here, and what Havana say, I will give, a good father and a good mother, happy Father's Day, because you guys are not here. And this is, a D West, who, I offer this to all the good father. Happy Father's Day to every father, but to you guys, all the good father, D West, you are very a good father. I offer, and then all the good father, Ajajengbai, you are very a good father. Havana, you are very a good father, and all this master, they're very a good father and mother. Those spiritual master, I just offer you, and it's a very real rose. It smells very good. You deserve it, because with a good father, if you have a good father, with my father, who passed and looked to, I never see my husband take anything from anybody. I never see my husband, misuse any human being on earth. I never. The guy work hard and he come back home at 2 a.m. in the morning. Sometimes I'll go and pick him up. That's how our team, I never see him take any penny. And he never saw me take any penny from any human being. We are very proud of what we did, And then that's what those are the people that I love, I call a really good, father, a really good role model. And, you can find it, there are not many, but they're still, people are still good. And they won't teach, any good master, spiritual master will never teach you any negative things. But they will never teach you too, that to be stupid on earth. No. You have to know who you are. And you have to defend yourself when the time, come. That's the people, that's the role model people that I really love. And a good father, I applaud you, because this is what you put to the universe. And I am very glad that I know, many, good father. I know many, many, many good people, many good father out there, and many good mother out there. That's what, I have to tell you. And thank you so much. And then Jajangbai, what is your last word? What is your wisdom word, to us? Your wisdom word, yeah. No. Wisdom word, yeah. I'm sorry. Wisdom was, yes.
Je lui ai dit, dans cette vie-là, on se plaint tout le temps. On se plaint de dire, ah, je ne suis pas intelligent. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ci. Je n'aime pas mon boulot. Ça ne me donne pas l'argent. Je n'aime pas ce que je fais. Je vais faire quelque chose à cause de l'argent. Non. Tout ça là, c'est que des balivernes. Il faut faire quelque chose comme ce que tu aimes. Il ne faut pas faire pour de l'argent. L'argent, ça vient après. Mais fais la chose parce que tu aimes la chose là. Tu ne seras pas... Ça ne va pas t'ennuyer. Tu vas l'aimer parce que c'est ce que tu as fait. Donc, mais quand tu fais ça à cause de l'argent, ça va t'ennuyer de nos jours, tout ça là. Et que d'arrêter de nous juger tout le temps pour dire, ah, je ne peux pas faire ça. Ça là, je ne suis pas intelligent. Ça, non. Dieu a créé tout le monde intelligent. Dieu a créé tout le monde avec la richesse qu'il faut. Donc, c'est à toi de voir comment te canaliser pour te concentrer sur ce qui est destiné pour toi. Donc, c'est ça. Yeah. Et que tu laisses la volonté de Dieu, que ça soit fait. Et tout. Yes, thank you, Ajajengbai. Ajajengbai say, stop complaining. Stop complaining that I'm not intelligent, I'm not this, I'm not that. That no, God gave you what you're supposed to have. You are very intelligent. You are very, be proud of yourself. But at the same time, he's saying that, don't do anything because of money. Any job, don't do anything because of money. Do things that you love. When you do things that you love, the business that you love, the job that you love, then it become, second nature. It become, joyful things for you. It won't be that you are working because you're doing what you love. That's what, Ajajengbaye give us. Because sometimes, I can see Havana, Havana, when he was cooking, he's singing and he's very happy. I can see Ajajengbaye in the kitchen. You can see he's very happy. He's very, you can see this energy. You see that he's not doing this for only, money. He's doing it. It's like a passion. That's me too. Where they're talking about God, it's not fake God. I have to, because I was blind, that scared me with God a lot in my life. Now, I was blind, but now I see. When they talk about God, it's me. I was like, I'm very happy to be, I can be, and look, we tell people, say that, what, she's not, if you think that, you want a woman that you can be sleeping left and right. Isla doesn't sleep. She doesn't have. She's like a statue. You're gonna watch her. She's gonna give you this love. But where God is, that's where she is. Everything is God all the time, every moment. It's me, really. He will say that she's enthusiasm. Yeah, this is what look say. It's like she's like a battery, Duracell, energy. That's the way he called me every morning. He said, yeah, energy is here. That's the way I am. It's like God, when I heard the living God, the true God, it's within me. It's the energy. It's what, the smile. It's this thing. That's what I love. This is the passion. That's why, when I did something to my, my guests, oh boy, yesterday my guests came here. They gave me 5-star yesterday. It's like, everything is in the rightful place. It's like heaven. And they even say that the enthusiasm, everything, they say, wow. And they slept very good. He made my day. I don't watch this morning. I just watch people be happy. For me, it's like, they gave me billions of dollars. When, I saw my guests, they wake up in the morning. How are you doing? They say it's heaven on earth. We slept very good. It's very quiet. You can hear the, the bird are singing. It's like it's something that, I just love. I love the nature. I love, where I live because that's the reality of that.
And my friend came here. He went to the hotel. It's 600 per night. And he said that it's not even nice, and one day, he was in this house. He said the house vibrate God. And when we bought here, Luke and I, we bought this house, when we wrap everything up, the floor, about the hue. When they're working, I talked to the worker, can I sing the hue? And they say, yes, ma'am. And I was singing the hue. Everything here, leave the spirit. Anybody come here, they just tell me, they witness that. This is what I love. This is what I love. This is what Jejengba is saying. Do things because of love. Don't do it because of, somebody will pay you because of money. And I serve God without get any penny in my life. My entire life that I'm serving God, I never get any penny. And God is blessing me all the way, every single moment. Can you imagine that? That's what we bring for you guys. Because when you are truthful to yourself, you are truthful to God. It's yourself. You are God. You are this light. The sparkle of light. It's that. And one person cannot be God. We all are God. But one person can be this light in sound. That's what I have for you guys today. We love you. And I'm, those flowers, it's for Father's Day. This is what I just went to the garden and I caught this for myself. It's called, this rose joy. That's how this flower is called, rose joy. And then this is what I give for myself, because those are the one who, mesmerize me. They give me energy. They boost me, up. I see the smile. I see God in everything. In every living thing, I can see God. That's me. And then thank you, gentlemen. Thank you so much, the viewer. Thank you. Everywhere you are, you are watching us here, the Voice of God show. God love you. God love you. God love you. Because you are soul, God loves you. Now love yourself. That's the thing. You have to love yourself. Find something that make you happy. Find something. It may be animal, it may be a flower, it may be a human being. Some finds it that make you happy, but you have to find your happiness for yourself. And Avatar said that last week, that your wife cannot give you happiness. Your husband cannot give you happiness. Your kid cannot give you happiness. You have to give yourself happiness. And this is in the Sharia too. What Avatar say, it's in this book. And we have our own Bible in Ekankar. It's called the Sharia Kisugmat. And I'm singing, when I sing this word, Sharia, Sharia, Sharia Kisugmat. When I sing this word, when I go to sleep, I can see myself become a Sharia, a book. And then the lights come from me and I can read. I read when I sing, I remember to sing Sharia. It's not the Sharia law that make people scary. No, this one is a very different, like a Muslim have a Quran, like a Catholic, they have a Bible. This is a Ekankar Bible. It's called the Sharia Kisugmat. And anytime that I remember to sing this, really, it took me to the light. And I become myself, I become the light, I become the Sharia. And it's a very good thing. Search yourself. Search a spiritual school for yourself. It's for yourself. And we love you here. I love you, the viewer. I love you. We love you. And then I just give you all the way. I give you the hue. I give you the hue. And many blessings. Many blessings. You're going to have, the bucket of blessing, going to shower, your path going to shower you all the way. I bless you, bless you, bless you. Thank you, thank you, thank you. We thank you from here. And we thank you. I love you, Havana. I love you, Havana. I love you, Havana. I love you. I love you, the greater king. I love you, the greater king. I love you. I